Lead us and guide us, direct us to you and your truth. We give thanks for how you have led us thus far, Lord. We are grateful for your goodness towards us as we travel on your path. Be with us and bless us. In Jesus' name, amen. Okay. I want to welcome everybody. Jeg vil gerne byde alle velkommen. This is the third and final presentation at this camp meeting. Det er den tredje og sidste præsentation af den her camp meeting. As I mentioned yesterday, this is the first camp meeting in a series. Som jeg nævnte i går, så det her første camp meeting ud af en række af flere. And you'll have all received my itinerary, and the next camp meeting is next weekend. Og den næste camp meeting, det er i næste weekend. I hope everybody's well and ready to study. Jeg håber, alle har det godt og er klar til at studere. So I received several questions before this camp meeting. Så jeg modtog flere spørgsmål før den her camp meeting. Some dealing with matters that are personal to members and some that are doctrinal. Nogle handlede om personlige emner for medlemmerne, og andre mere doktrinelle emner. As always, the personal and the political always have a connection. Det personlige og det politiske har altid en forbindelse. So yesterday we discussed the subject of Sabbath. Så i går diskuterede vi sabbaten som emne. And I received some feedback from those two presentations. Jeg har modtaget lidt feedback for de to præsentationer. Some people have questions. Nogle har spørgsmål. Some people are asking what I'm saying. Nogle stiller spørgsmålstegn ved det, jeg siger. Or they disagree with what I'm saying. Eller så er de uenige med det, jeg siger. And other members are concerned. Og andre medlemmer er bekymrede. They're concerned that we are throwing away the Sabbath and introducing confusion into our movement. De er bekymrede for, at vi smider sabbaten væk og introducerer forvirring i bevægelsen. So I just want to address a couple of those points. Så jeg vil gerne lige adressere nogle af de pointer. So obviously I'm guiding this study. I received those questions. Så det er klart, at jeg modtager de her spørgsmål, fordi jeg leder det her studie. Like all of you, I have my own personal thoughts. Og ligesom I alle sammen, så har jeg mine egne personlige tanker. But I don't think it's anything new. Men jeg mener ikke, at det er noget nyt. That I'm unwilling or unprepared to give my opinion at the beginning of a study. At jeg ikke har lyst til at give min mening til kende i begyndelsen af et studie. I'm not Elder Jeff and I'm not Elder Tess. And whatever you may understand their roles to be, Og hvad end I forstår deres rolle til at være, or the methodology that they used to teach us what they had taught us, eller metodikken til at undervise os det, som de har lært os, I think I've been pretty clear over the years. jeg vil mene, at jeg har været ret klar over de seneste par år. And I've become increasingly, I hope, increasingly clear on this issue. Jeg håber, at jeg er blevet tiltagende mere But I klar don't have på det that her emne, same role. at jeg ikke har den samme rolle. In many ways, separate to organization,
på mange måder separat fra emnet om organisation. I see my role as a teacher similar to the role of all of us being teachers. Så ser jeg min rolle som underviser eller lærer på samme vis, som vi alle har rollen om at være lærer. I know that many in the movement don't see things that way. Jeg ved, at mange i bevægelsen ikke ser tingene på samme måde. And despite my remonstrance with people, I still want to make this point that I don't introduce or define doctrine in this movement. Og på trods af eventuel uenighed med andre medlemmer, så introducerer jeg ikke eller lærer en ny doktrin i bevægelsen. And I understand that that causes people heartache or problems. Jeg forstår, at det giver smerte eller problemer for nogle medlemmer. So we all know Daniel chapter 12, verse 10. Så vi kender alle Daniel kapitel 12, vers 10. And I hope that we all are familiar with how we used to use that verse over the years in this movement, because not many people discuss it nowadays. Jeg håber, vi er bekendt med, hvordan vi har brugt det vers i bevægelsen tidligere, fordi der er ikke mange nu til dags, der er bekendte med det. Vi bruger det ikke så ofte mere. For the purpose of our discussion, it's really the second part of the verse. For vores diskussionsformål, så er det andet del af verset, der gælder, eller der er The relevant. verse compares two groups, two classes. Verset sammenligner to grupper, to klasser. The wicked who do not understand, De syndige, som ikke forstår, and the wise who understand. og de vise, som forstår. So this passage, in connection with chapters in Isaiah, Den her passage i forbindelse med kapitler i Isaias, when we speak Isaias about the line upon line methodology, når vi taler om linje på linje metodologien, both of those ideas, those concepts, are related to teaching. begge af de idéer eller koncepter relaterer sig til det at undervise. And the word wise in Daniel 12, verse 10, Og ordet vis i Daniel 12, vers 10, we used to emphasize the fact that this is talking about teachers. vi plejede at sætte fokus på at understrege, at det her vers, det talte Not om just people who undervisere og understand, lærere. but people who give understanding. Ikke bare folk, som forstår, men folk, som giver forståelse. And this is the same idea that's brought to view in the book of Isaiah, Og det er samme idé, som bliver fremhævet i Esajas bog, particularly chapter 28, særligt i kapitel 28, when we use this idea of line upon line methodology. når vi bruger den her idé om linje på linje metodik, Where it talks about the technique of teaching God's people. hvor den taler om teknikken om at lære Guds folk. And I want to remind us that the methodology that we are using Jeg vil gerne påminde os om, at metodikken, som vi bruger, separate to it being the methodology that William Miller used, udover at det er metodikken, som William Miller han benyttede, that this is a rebuke to the church. at det er en irettesættelse af kirken. When you read Isaiah 28, God is not making some positive statement. Når man læser Esajas 28, så forsøger Gud ikke at komme med et eller andet positivt udsagn. God is critical of the attitude of the church, Gud er kritisk over for kirkens attitude, the appointed teachers. de anviste undervisere, And so udvalgte God is going undervisere. to raise up a group of teachers Så Gud vil who are rejse en gruppe uneducated,
undervisere, som ikke er uddannede, who are unqualified to do this work, som er ukvalificerede til at gøre det her arbejde, who are not appointed to be leaders or teachers in the work of God. som ikke er blevet udvalgt eller udpeget til at gøre Guds gerning. It's a strange work, it's an unusual work. Det er et usædvanligt arbejde, en usædvanlig And gerning. the reason why it's strange and unusual is not because of the content, Og grunden til, at den er usædvanlig, er ikke på grund af indholdet. it's because of the people that are being commissioned to undertake that work. Det er på grund af de mennesker, som er blevet kommissioneret til at gøre det arbejde. You and I, Du og jeg, the people or the group that we call the priests, this movement, gruppen, som vi kalder for præsterne, den her bevægelse. and the reason for this, Og grunden til det, this strange, unusual work, det her usædvanlige arbejde, is given in Isaiah 28, verse 8, bliver givet i Esajas 28, vers 8. because the tables of Adventism are full of vomit and filthiness. De adventismens borde er fyldt med bræk There is no og place beskidthed. left that is clean. Der er ikke noget sted, der er tilbage, som er rent, ufordærvet. And I think people in this movement have still not realized or come to terms with this verse. Og jeg tror, at folk i bevægelsen stadig ikke har indset og forstået det her vers. I think many of us still live in hope Jeg tror, mange af jer stadig lever i håb of a good outcome in our relationship with the church. i et godt udfald i vores forhold til kirken. And so it's coming as a rude awakening, the very right-wing position that Adventism and its leadership is holding today. Så det kommer som en brat opvågning at se den højreorienterede position, som adventismen og dens ledelse påtager sig i dag. But it shouldn't. Men det burde det ikke. The passages that we used to discuss indicate this. Passagerne, som vi plejede at diskutere, indikerede det. There is nothing good left in Adventism. It's full of That- filthiness. Der er intet godt tilbage i adventismen. Den er fuld af fordærv. So coming back to this movement and each of our roles, Så hvis vi vender tilbage til bevægelsen og vores individuelle roller, it's not my role to define doctrine or theology in this det er ikke movement. min rolle at definere doktrin eller teologi i den her bevægelse. I've never believed that to be my role. Jeg har aldrig troet på, at det var min rolle. And not only have I, but I know others, many of you, Og ikke blot har jeg, men jeg ved, at mange af jer, have spoken about the first, second, and third angels' messages and messengers. har talt om den første og anden engels budskaber og budbringere. And whilst each of you may have an idea, a concept of who and what those people are and what their message is, Og selvom I hver især må have en idé om, hvem de er og deres budskaber, when you talk about the first, second, and third messengers, når man taler om den første og anden I budbringer, think on closer examination, those ideas are not as firm as many of us think. så mener jeg, at ved grundigere granskelse, så vil vi se, at de idéer ikke er så faste, som mange af os tror. And even if we hold to those views of who the first, second, and third messengers are, Selv hvis vi holder fast i de synspunkter i forhold til, hvem den første, anden og tredje engels budbringere de er,
we should be careful to understand what their job function is. så bør vi være forsigtige med at forstå, hvad deres jobfunktion den er. So I don't want to speak about others. I'm just talking about myself. Så jeg vil ikke tale om andre, jeg vil blot tale om mig selv. And I know that many of you are disappointed Og jeg ved, at mange af jer er skuffede, that I don't answer questions in the way that you want me to. at jeg ikke besvarer spørgsmål på en måde, som I ønsker, jeg gør. Straightforward question, short, simple answers. Et simpelt spørgsmål, et kort og et simpelt svar. In my experience, we don't move forward when we operate in that simplistic fashion. Ud fra min erfaring, så rykker vi os ikke fremad, når vi opererer på sådan en simpel måde. Not only in this sphere, but in any enterprise in life, it's much more complicated than we initially realize. Ikke kun i den her sfære, men inden for et hvert domæne i livet, så er det meget mere kompliceret, end vi først antager det. That's one of the reasons why relationships, particularly marriages, fail. Og det er en af grundene til, at forhold, især ægteskab, de fejler. Because we think these issues are straightforward and simple until we get involved in them and we realize they're much more difficult, much more complicated. Fordi vi tror, at de her emner, de er simple, indtil vi går dybere i dem og finder ud af, at de er meget mere komplicerede. So as I review these questions on the Sabbath, Så som jeg gennemgik de her spørgsmål på sabbaten, and if you remember, I said it's taken a long time for this question to arise. og hvis I husker, så sagde jeg, at det har taget lang tid for det her spørgsmål, før at det kom frem, Or this observation eller to det be voksede made, sig frem, eller før den her observation den blev lavet. and I've just been waiting for it to come into the public domain, open discussion, before tackling it. Og jeg har blot ventet på, at det kom ind i den offentlige debat, før jeg taklede det og So I didn't begyndte think it at was tage hånd om det. for me to show this movement problem areas that we're not seeing. Så jeg mente ikke, det var mig, der skulle vise den her bevægelse problemområder, før vi begyndte at So I know takle we've dem. gone from one leader to another, from Elder Jeff to Elder Tess. Så jeg ved, at vi er gået fra en leder til en anden, fra Elder Jeff til Elder Tess. And those who knew him personally Og dem, som kendte ham personligt, recognize the person that he was, with all of his faults and failures, and also his many good points. og dem, som kender ham personligt, de anerkender, hvordan han var som person, hans tanker og alle hans mange gode sider. But he was a large, white, right-wing American. Men han var en stor, højreorienteret amerikaner, hvid He had a amerikaner. physical presence about him. Han havde, der var noget fysisk omkring ham, And we must be careful og vi må være forsigtige med, not to dismiss the work that was done by him and others and put Vi that skal- all aside because of the change in our message. vi skal være forsigtige med ikke at tilsidesætte alt det arbejde, som han og andre har gjort forud for os. If we're not doing that, many of us are in danger of doing it. Hvis vi ikke allerede gør det, så er mange af os i fare for at gøre det. And even if you don't verbalize it, by our very actions, we show this. Og selv hvis vi ikke vil verbalisere det, så viser vores handlinger det. I'm not giving an instruction to the membership now to change what they're doing, change their practices. Jeg giver ikke instruktion til medlemmerne nu for at ændre deres praksis og det, de gør. It's the midnight cry message that shines the light to the very end of our journey. Det er midnatsråbets budskab, som lyser hele vejen hen mod slutningen af vores rejse.
those few short months in Millerite history De få korte måneder i Milleriter-historien in the year 1844, i året 1844, that short few months didn't undo the decades of work that preceded it. de få korte måneder, de udviskede ikke alt det arbejde, der gik forud for But 1844. that work overshadowed those previous decades. Men det arbejde, det overskyggede de tidligere årtier. And the problem is, many of us are new and we don't have a firm foundation in our past history. Og problemet er, at mange af os er nye, og vi har ikke et fast fundament i vores tidligere historie. And those that were here in those early days have forgotten many of the things that were taught. Og de, som var her i de tidligere dage, har glemt mange af de ting, der blev undervist i. And I think if we want to remain safe individually and as a body of people, Og jeg tror, hvis vi gerne vil forblive i sikkerhed individuelt og som you et can't fællesskab, simply throw away the work of the first messenger. så kan man ikke blot smide den første engels arbejde væk. With all of its faults and failings. Med alle dets fejl og So this is not misforståelser. to attack or accuse any of our leaders. Så det der er ikke for at angribe eller anklage nogen af vores ledere. But as sentient thinking beings, Men som as people følende who have their own væsener, opinion, who are supposed to think, som mennesker, der har deres egen mening, og som er tænkt, at de skal tænke selvstændigt. if you go back to previous studies that I've done, Hvis man går tilbage til tidligere studier, som jeg har lavet, when I've analyzed the work and the legacy of prophets, hvor jeg har analyseret arbejdet og arven af I've tried to profeterne, show and make clear that their humanity gets in the way of their message all too frequently. så har jeg prøvet at vise, at deres menneskelighed kommer i vejen for deres arbejde alt for ofte. And if you can see that Elder Jeff's humanity got in the way of his message, Og hvis I kan se, at eller Jeffs menneskelighed kom i vejen for hans budskab, and you recognize him as the first messenger, og I anerkender ham som den første budbringer, then you must be naive to think that the third messenger also doesn't bring their humanity into the message. så er man nødt til at være naiv for ikke at tænke, at hvis ikke man tænker, at den tredje budbringer også bringer deres menneskelighed ind i And in budskabet. this context, humanity is weakness. Og i den her kontekst, der er menneskelighed svaghed. It's not an asset. Det er ikke en styrke eller en fordel. It doesn't improve the message. It causes problems. Det forbedrer ikke budskabet, det skaber problemer. All of us bring our baggage with us into this movement. Vi bringer alle sammen vores bagage ind i bevægelsen. If you don't think that the messengers that God has given to this movement bring their baggage with them, as I said, I think it's naivety. Hvis ikke du tænker, at andre bringer deres menneskelighed ind i bevægelsen, dem der signer erfaring, så vil jeg mene, det er naivitet. So as we discuss these issues, Så som vi diskuterer de her emner, it's not to dismantle the work of the first and third angel. så er det ikke for at mindske arbejdet af den anden, første eller tredje It's to understand budbringer. their work better
Det er for at forstå deres arbejde bedre. It's to be intellectually honest about what they have taught. Det er for at være intellektuelt ærlig i forhold til, hvad de har lært og undervist. And it's also to be intellectually honest about what we have misunderstood about what they have said. Og det er også for at være intellektuelt ærlig i forhold til, hvad vi har misforstået om det, de har sagt og undervist. So if you've come to these studies thinking that we're going to come to a conclusion today on the Sabbath, Så hvis du er gået ind i de her studier med tanken om, at vi vil komme til en konklusion i forhold til sabbaten, or I'm going to give some definitive answer for you, eller at jeg kommer til at give et eller andet definitivt svar for jer, you're mistaken. så tager I fejl. And you should know that that could never be the case. Og I burde vide, at det kan aldrig være tilfældet. And it shouldn't be. Og det burde det heller ikke være. Okay, so let's summarize what we've said yesterday. Okay, så lad os opsummere, hvad vi har sagt i går. We had a question about Sabbath keeping. Vi havde et spørgsmål om det at holde sabbat. Is it okay to go to a class in your school on the Sabbath? Er det okay at tage til en undervisningsgang på din skole om sabbaten? Because if you don't go to the class, you will fail the course. Fordi hvis ikke du tager til den undervisningsgang, jamen, så vil du fejle kurset. So as I said yesterday, this is not a new issue. It's confronted Adventists for decades. Så som jeg sagde i går, så er det ikke et nyt emne. Det er noget, der har konfronteret adventister i årtier. In many ways, this was the same issue that was brought out into the open in the 1888 history. På mange måder er det samme problematik, som blev bragt op i 1888-historien. How are we as individuals Hvordan skal vi som meant to individer relate to either the state or to private organizations relatere til enten staten eller private organisationer? we'll call it society. Vi kan kalde det samfundet. When society goes in one direction, what are we supposed to do? What should our response be? Når samfundet går i en retning, hvad bør vores respons så være? In the past, we would phrase it this way. I fortiden vil vi formulere det på den her måde. Is it better to obey a human, or is it better to obey God? Er det bedre at adlyde et menneske, eller er det bedre at adlyde Gud? And at a simple level, we all should know the answer to that. Og på et simpelt niveau, så bør vi alle kende til svaret på det. But as you listen to people's responses yesterday, Men som vi lyttede til folks svar i går, you could see that people in this movement, that their views had begun to shift. så kunne man se, at folks synspunkter, de har begyndt at ændre sig. They'd begun to change from what they were in the past. De er begyndt at ændre sig fra, hvad de var i fortiden. Before the midnight cry. Før midnatsråbet. Now, we don't have the luxury of asking Elder Tess her opinion. Vi har ikke den luksus at kunne spørge Elder Tess om hendes holdning. We don't have the luxury of asking Elder Jeff his opinion. Men vi har heller ikke den luksus at kunne spørge Elder Jeff om hans holdning. So we're left to come to these decisions by ourselves. Så vi er efterladt til selv at komme til en konsensus omkring de her ting. And I don't know what you think about that. Det ved jeg ikke, hvad I tænker om. Do you think that
it's planned by God? Tror I, at det er planlagt af Gud? Do you think it's time and chance? Tror I, at det er Do you tid og think that the tilfældighed? movement is going to collapse because we don't have a leader any longer? Tror I, at bevægelsen vil falde sammen, fordi vi ikke har en leder mere? We all have our different thoughts, Vi har alle vores forskellige tanker, but we're in this situation and there's nothing that we can do about it. men vi er i den her situation, og der er ikke noget, vi kan gøre ved det. So it seems appropriate and correct to me Så det virker passende og korrekt for mig to try to address some of these questions, at forsøge at adressere nogle af de her spørgsmål, even if it's uncomfortable to do so, selv hvis det er ubehageligt at gøre det. even though there are risks associated with it. Selvom der er risikoer forbundet Risks. dermed. There are risks associated with doing this activity. Selvom der er risiko forbundet med den her aktivitet. Questioning what has been taught, Og sætte spørgsmålstegn ved det, der er blevet undervist og lært, and openly discussing our fears and concerns of what is right and what is wrong. og åbenlyst diskutere vores frygt i forhold til, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. So the question is, what can we do on Sabbath? Så spørgsmålet er, hvad kan vi gøre om sabbaten? And to me, Og for mig, that's not the question to be addressed. så er det ikke spørgsmålet, som der bør blive adresseret. What I found interesting to think Det, about som jeg fandt interessant at tænke på, and what I thought the question that we needed to ask og det, som jeg tænker er spørgsmålet, som vi bør stille os selv, is, why do we as Adventists now begin to question the Sabbath? det er, hvorfor er vi nu som adventister begyndt at stille spørgsmålstegn ved sabbaten? What's happened in our psyche, in our thinking, to question our relationship to the seventh day? Hvad er der sket i vores psyke og vores tankegang, siden at vi sætter spørgsmålstegn ved den 7. dag? I want us to recognize that there has been a change. Jeg vil gerne have os til at anerkende, at der er sket en ændring. It's not just one or two people. Det er ikke bare en eller to folk. This is permeating the movement. Det gennemsyrer bevægelsen. That we're questioning our relationship to the Sabbath. At vi stiller spørgsmålstegn ved vores forhold til sabbaten. Its moral significance and its prophetic significance. Dens moralske signifikans og profetiske signifikans. And I want to know why. Why has there been a change? Og jeg vil gerne vide, hvorfor. Hvorfor har der været en ændring? Hvorfor er der sket en So I want to ændring? give two options. They're not the only ones. Så jeg vil gerne give to muligheder, de er ikke de eneste. So option one, Så mulighed 1. we're a Laodicean church Vi er en laodikæisk kirke, and we've become lazy, og vi er blevet dovne, worldly, værtslige, and we have lowered our standards. og vi har sænket vores standarder. So that's why our relationship to the Sabbath has changed. Så derfor har vores forhold til sabbaten ændret sig. So it's a moral issue. Så det er et moralsk issue eller problem. Or the other option Eller den anden is mulighed, that it's a prophetic issue, det er, at det er et profetisk emne. like Deuteronomy 22 verse 5. Ligesom 4. Mosebog 22, vers 5, We need to go back to Exodus chapter 20 så skal vi gå tilbage til 2. Mosebog, vers 20, and Kapitel 20. re-examine our relationship to the fourth commandment og
gentænke vores forhold til det fjerde bud, based upon its prophetic significance. baseret på dens profetiske signifikans. What do I mean by that? Hvad mener jeg med det? The change in the prophetic significance of the Sabbath. Ændringen i sabbatens profetiske signifikans. George, what do you think I mean by that statement? George, hvad tror du, jeg mener med det udsagn? Not sure, but I think it would be similar to how we dealt with Deuteronomy 22. We check how the instructions were given back to the Hebrews when they left Egypt. So George has said, the point I'm trying to make is reevaluating our relationship to the Sabbath as we did with Deuteronomy 22, verse 5. Så George, han siger, at han tænker, jeg mener, at vi skal genevaluere vores forhold til sabbaten, lige så vel som vi genevaluerede 4. Mosebog, kapitel 22, vers 5. So my question wasn't well stated. Så mit spørgsmål, det var ikke velformuleret. When we talk about the Sabbath prophetically, Når vi taler om sabbaten profetisk, what is its significance in prophecy? hvad er dens signifikans så i profetien? And according to Isaiah, Og ifølge Esajas, simplistically put, prophecy is understanding the end from the beginning. så er profeti at forstå enden fra begyndelsen. So prophecy is connected to the end, Så profeti er forbundet med enden, and so we see the Sabbath as something to do with the end. så vi ser sabbaten som noget, der er forbundet med enden. Obviously, the end is the end of the world, end of sin. That's what the end is. Enden er selvfølgelig enden på synd, enden på verden. So we've spoken about our potential relationship morally with the Sabbath, Så vi har talt om vores forhold med sabbaten because we become worldly. og moralsk med, omkring sabbaten, fordi vi er blevet What about verdslige. the prophetic argument? Men hvad med det profetiske argument? Why would our relationship to the Sabbath change prophetically? Hvorfor vil vores forhold til sabbaten ændre sig profetisk? So anyone, or George, you can continue if my questions may be a little bit clearer now, but anybody. Så I må alle svare. George, måske har du lyst til, hvis mit svar er blevet tydeligere. It Mit would spørgsmål er blevet change tydeligere nu. based on what we understand more about the Sabbath. And what I mean by that is there's a literal Sabbath day, but we can learn lessons from literal Sabbath observance and the reasons behind it to understand prophetic end time implication. So George has said, when we look at the literal Sabbath, Så George han har sagt, at når vi kigger på den bogstavelige how sabbat, we observe, view, and keep it, hvordan vi observerer og holder den, we can learn lessons prophetically. så kan vi lære profetiske Anyone else have a thought? lektioner. Suellen. Så kan vi lære profetiske ting. Suellen. I just was thinking about, what happened during the time of Jesus and how the Pharisees had their strict codes and they added extra stuff on there just to make sure, they were really keeping strict. So Suellen has mentioned during the first Advent, Så Suellen, hun har nævnt, at the discussion, the tension between Christ and the church, at diskussion og spænding mellem Kristus og on how to kirken keep the Sabbath, i forhold til, hvordan man holder sabbat, which is a similar thought
to what I think George was intimating, understanding how var- Sabbath should be kept. Hvilket var en lignende tanke, som jeg tror, George han var ved at komme med i forhold til, at man skal forstå, hvordan sabbaten skal blive holdt. I want to suggest that both of those answers deal with the morality of the Sabbath. Jeg vil gerne foreslå, at begge de svar, de har med sabbatens moralitet at gøre. And I want to suggest the reason why our relationship with the Sabbath prophetically has changed Jeg vil gerne foreslå, at grunden til, at vores profetiske forhold med sabbaten har ændret sig, because as Adventists, we were taught fordi som adventister, der er vi By der har Ellen vi White. lært af Ellen White, that the Sabbath is the great test at the Altså, end. at sabbaten er den store test i endens And the tid. word end, I'm saying, means prophecy. Og ordet endens tid, eller slutningen, det siger jeg, betyder And- profeti. What has fundamentally changed Og det, som fundamentalt har ændret sig, is that the consciousness of this movement believes det er, at den her bevægelses bevidsthed, den tror, that there is no Sunday law. at der ikke er nogen søndagslov. And Sunday law is all over this chart. Og søndagsloven, den er overalt på den her planche, Because the Sunday law is a synonym for Sabbath. fordi søndagsloven er synonym med sabbaten. They're two sides of the same coin, Det er to sider af samme sag. two superpowers fighting for the hearts and minds of humanity. To supermarkeder, der kæmper om menneskehedens hjerter og sinde og sind. The kingdom of Satan and the kingdom of God. Satans rige og Guds rige. And Adventists believe Og adventister tror, that warfare is going to be fought over the issue of the seventh and the first day. at den strid, den vil blive udkæmpet i forhold til den 7. og den første dag. Apostate Protestantism Frafalden protestantisme primarily becomes apostate at the end of the world bliver primært frafalden ved verdens ende, when in the book of Revelation it speaks about the daughters going back to the mother, når der i åbenbaringsbog står, at døtrene vender retur til that deres this moder, issue is about the Sabbath and Sunday. at dette emne, det er om sabbaten og søndag, The great test. en stor test. So if the great test is no longer the Sabbath, Så hvis den store test ikke længere er sabbaten, because it's not Sunday sacredness, fordi det er ikke søndags helligholdelse, then maybe that's why we're so chilled about Sabbath keeping now. måske er det derfor, at vi er så afkølet, eller afkølet i forhold til at holde sabbat. We just view it differently. Vi ser blot på sabbaten anderledes. The spirit of the law, not the letter of the law. Og lovens ånd, i stedet for lovens bogstav. So I'm suggesting they're not the only two reasons, but there are several reasons why our relationship to the Sabbath has changed. Så jeg vil foreslå, at der er 2 grunde til, at vores forhold til sabbaten har ændret sig. Det er de 2 grunde. One is apostasy or Den morality, ene, the den other ene. is prophecy. den ene er frafald, den anden er profeti. Where do we find the health message in the Ten Commandments? Hvor finder vi helsebudskabet i de 10 bud? We're very focused as Adventists on the health message, Vi er meget fokuseret på helsebudskabet som adventister, because we understand
the human being to be both spirit and body. Fordi vi forstår mennesket til at være både ånd og krop. We recognize physical and mental health as being connected issues. Vi anerkender, at fysisk helbred og mentalt helbred er forbundne emner. So where do we see that in the Ten Commandments? Så hvor ser vi det i de 10 bud? Anybody give me a number? Er der nogen, der vil give mig et nummer? Et tal? So I got number 6. Så jeg har fået nummer 6 at vide. Okay. Sorry, not the 6th commandment, the last 6 commandments. Okay, ikke nummer 6, men de 6 sidste bud. Anyone else? Nogle andre? Suellen? Suellen? Number 5. Nummer 5. Honor your parents. Er dine forældre. So Suellen said, honor your Suellen- parents so that you will live a long life. That's where you Suellen see the sagde- health message. 5. Er dine forældre, så vil du leve et langt liv. Anyone else? Nogle andre? George. George? George says there's no health message in the Ten Commandments. George siger, der ikke er noget helsebudskab i de 10 bud. So I thought this would be relatively straightforward, but we're getting completely different answers. I find that interesting. Jeg troede, det ville være ret lige til det her, men vi får forskellige svar. Det synes jeg er ret interessant. David, where do you see the health message in the commandment says, don't lie? David, hvor ser du helsebudskabet i budet, der siger, du skal ikke lyve, Without stretching those words into something else? uden at gøre de ord til noget, de ikke er? That mind is connected with our health. Our mind is connected to our health. Vores sind er forbundet med vores helbred. Knowing something can be wrong. So he said that if we lie, it Han sagde, at hvis vi lyver, hurts our mind. And if we Så hurt our mind, skader it det hurts our vores bodies. sind, og hvis vi skader vores sind, så skader vi vores kroppe. And Suellen said that if we treat our parents well, Og Suellen sagde, at hvis vi behandler vores forældre godt, I would suggest when we're adults and they're elderly, jeg vil foreslå, at når vi er voksne, og de er that gamle, somehow that will bring health to us. at så vil det på en eller anden måde bringe helbred og helse til os. That's fine. Okay, I want to suggest it's Okay, jeg vil foreslå, number 6. at det er nummer 6. Thou shalt not kill. Du skal ikke slå ihjel. I had to count what number 6 was as well. Jeg skulle også lige tælle, hvor nummer 6 var. We were all counting what number 6 was. Vi talte alle, hvad nummer 6 var. Thou shalt not kill. Du skal ikke slå ihjel. Du må ikke slå ihjel. That means don't kill your. Yeah, the health message. Don't kill yourself. Don't kill others. Slå Preserve ikke dig selv life. ihjel, slå ikke andre ihjel. Oprethold liv. So I would have gone for that. Så det havde jeg valgt. So the reason I mention that Så grunden til, at jeg nævner det, is that most Adventists I've ever met, det er, at de fleste adventister, som jeg nogensinde har mødt, it's relatively easy to show them how they are killing themselves. så er det ret nemt at vise dem, hvordan de slår sig selv ihjel. You know the idea that we kill ourselves with our thoughts. Du ved, ideen om, hvordan vi slår os selv ihjel med vores tanker. And everybody does it. Og alle gør det. We eat things for pleasure, not for health.
Vi spiser ting for nydelsen, ikke for helbredet. And the only reason I say that Og den eneste grund til, at jeg siger det, is because we've taken that commandment, det er, at vi har taget det bud, and I don't think we follow it to the letter. We follow it in spirit. og det er, at jeg tror, at vi ikke følger det i bogstavets forstand, Because men we i åndens recognize forstand. that it's a very complex subject, the Fordi subject vi of health. anerkender, at helbred er et meget komplekst emne. So just taking that idea of complexity, that's the only reason I So- mentioned that. Så jeg tager blot fat i den her idé om kompleksitet. Det er blot derfor, jeg And you bring nævner it back to the fourth commandment, Og hvis man tager det tilbage til det fjerde bud, the third option, which I wasn't going to introduce, but I will, den tredje mulighed, som jeg ikke havde tænkt mig at introducere, men som jeg vil, alligevel vil we're gøre, not in apostasy. det er, at vi er ikke i frafald. We understand our relationship prophetically with the Sabbath, Vi forstår vores forhold med sabbaten profetisk, but Sabbath keeping is complex. men det at holde sabbat er komplekst. And the way we approach it Og måden is vi so tilgår det på, individual that we can't make any concrete statements about it. måden vi tilgår det på er så individuelt, at vi ikke kan komme med nogle konkrete udsagn i forhold til det. We're not sure what work is. Vi er ikke sikre på, hvad arbejde er. We're not sure what servants are. Vi er ikke sikre på, hvad tjenere er. We're not sure who strangers are. Vi er ikke sikre på, hvem fremmede er. And who of us live in gated communities? Og hvem af os bor i afskærmede That was an American joke, communities. sorry. Det var en Should be amerikansk that. billighed. Undskyld. It says when someone comes into our gates. Der står, når nogen de kommer ind i vores Okay. inden for So vores the point I'm trying to make hjem. Så is det, that our den point, jeg relationship to prøver at komme frem Sabbath til, det er, and at the vores reasons forhold for til the sabbaten changes are not straightforward. og grundene til ændringerne, de er ikke bare lige til og nemme. And either simplistically, it's because it's bad, so we've become bad, Og simplistisk så enten fordi vi er blevet dårlige, Laodicean, laodikæiske, or Sabbath keeping, like so many other things, is so complicated, we can't make any group position on it. eller det at holde tilbage, det er så komplekst, ligesom så mange andre emner, at vi ikke kan komme til en kollektiv enighed omkring det. I got Hvordan in man holder trouble a while ago Jeg kom i knib noget tid siden, because I said Sabbath was at 9:03 in the evening, fordi jeg sagde, at sabbaten, det var 3 klokken 9:03 minutes om past aftenen. 9. And someone said, "How do you know it's 3 minutes past 9?" Og der var en, der sagde, hvordan ved du, det er 3 minutter over 9? And I got accused of being legalistic because I said we go for the 3 minutes past 9, not not 9. Jeg blev beskyldt for at være legalistisk, fordi jeg sagde, at det var 3 minutter over 9 og ikke klokken 9. So have we dropped our standards? Så vi har sænket vores standarder. Is it complicated? Er det komplekst? We don't really know when sunset is, and does it really matter? Vi ved ikke rigtigt, hvornår solnedgangen den sker, og betyder det virkelig noget? Or has our prophetic relationship changed? There's no Sunday test, therefore there's no Sabbath test. Eller har vores profetiske forhold ændret sig? Der er ikke nogen søndagstest, og derfor er der ikke nogen sabbatstest. And that's what I wanted to explore. Og det er det, jeg gerne vil udforske. So we're focused on the prophetic issue. Så vi fokuserer på det profetiske. And the only Emne. way we're going to do that is by going back into history, seeing what the literal was, then trying to understand
what the symbolic is today. Og den eneste måde, vi kan gøre det på, det er ved at gå tilbage og se på, hvad det bogstavelige og fysiske det var, for at forstå det symbolske i dag. And in order to do that, For at gøre det, we need to look carefully. så er vi nødt til at se And what I nøjsomt mean by på. that, Det jeg mener med det, I don't think it's safe to go to a few presentations that Elder Tess has done and say that is the definitive answer on this subject. jeg mener ikke, det er sikkert at gå tilbage til nogle få præsentationer, som Tess har givet og sagt, det er det definitive svar. Not because she may have made mistakes, Ikke fordi hun måske har lavet fejl, it's because we may have come to wrong conclusions. men fordi vi måske er kommet til forkerte konklusioner. A long while ago, I did a study, For lang tid siden, der gav jeg et studie, and I don't know if the title was, but the subject matter was the following. jeg ved ikke, hvad titlen var, men indholdet, det var følgende. What you see, Det, som du ser, we should be able to finish it, vi bør være i stand til at færdiggøre det. Sætningen. is all there is. Det, du ser, det er alt, der er. So this is a bias of the mind. Så det er en af sindets We are bias. conditioned. We are created with this formet. protective mechanism. Vi er skabt med den her beskyttende mekanisme, But it has its downside. men det har sine skyggesider og And this is negative connected sider. to the idea of fast and slow brain. Det er forbundet med ideen om en hurtig og en langsom hjerne. So we are programmed. Så vi er programmeret til, If our leader does 3 presentations, at hvis vores leder laver 3 præsentationer, and shows us these truths that are on this board, og viser os de sandheder, der er på den her tavle, we believe så tror vi, we're programmed this way. vi er programmeret på den her måde. All she said Alt det, hun sagde, is all there is. det er alt, der er. And I'm hoping Og jeg håber, by the studies I've done in the past, via de studier, jeg har lavet i fortiden, where I have gone in and analyzed Elder Jeff's material, hvor jeg har gået ind og analyseret eller Jeffs materiale, where I've done studies on the nature of humanity, hvor jeg har lavet studier på menneskets natur, where as an amateur scientist, I've begun to talk about psychology, hvor jeg som en amatør videnskabsmand er begyndt at tale om psykologi, and the tale om construction psykologi of the human mind. og konstruktionen af det menneskelige sind. The collection of all of that Samlingen af alt det is for us to understand and realize, acknowledge and accept er for, at vi anerkender og accepterer, that when someone says, this is the 2520, at når nogen siger, at det er 25-20, that's not all there is to that subject. så er det ikke alt, der er at sige om emnet. If you hear 3 presentations on the 1850 chart, Hvis du hører 3 præsentationer om 1843-planchen, you know still very little about the 2520. It's just not enough. så ved du stadig meget lidt om 25-20. Simpelthen ikke nok. So as an example, Så som et eksempel, you'll remember that there was a fight in our movement så husker du, at der var
uenighed i vores bevægelse with the church. med kirken. So where is the 25-20 found? Så hvor findes 25-20 profetien, Or the scattering and gathering? eller samlingen og spredningen? Book, Bog, Leviticus, 3. Ja. Mosebog, chapter kapitel 26. 26. So we're in Leviticus 26, Så vi er i 3. Mosebog 26. and the church, its theologians, teach the following about Kirken, the 25-20. kirken og dens teologer underviser følgende om 25-20 profetien, That the theme of the chapter at kapitlets is tema about intensity. handler om intensitet. Things are getting worse. Ting bliver værre, Now, because this movement had an agenda, a mission, fordi den her bevægelse havde en agenda, en mission, and we have these charts, og vi har de her plancher, which are all about numbers. som handler om alt om tal, Our messenger said, the theologians, are wrong. så sagde vores budbringer, teologerne tager fejl. The 25-20 is not about intensity in Leviticus Okay. 26. 25-20 profetien i 3. Mosebog kapitel 26-27 handler ikke om It's about intensitet, what? men hvad handler den om i stedet for? Does anybody remember? Er der nogen, der husker det? It's not intensity, Det er ikke intensitet, it's time. det er tid. So this was the great push. We had the high ground, they had the Så det var low det ground. store- We were correct, they were wrong. Så det var det store skub. Vi havde ret, og de tog fejl. It took me several years Det tog mig adskillige år, not to work out the answer, but to be brave enough to teach the answer. ikke for at være hurtig nok, men for at undervise svaret. Eller ikke for at være modig nok, men for at undervise But svaret. the church was correct. Jeg hørte The ikke, hvad der blev church was sagt. correct. Når kirken havde ret, The theme in Leviticus 26 is about increasing intensity. temaet i 3. Mosebog 26 handler om tiltagende intensitet. It's not repeating the 7 times 4 times. Det gentager ikke de 7 tider 4 gange. So the reason I mention that Så grunden til, at jeg nævner det, is that if we're not careful, det er, at hvis vi ikke er forsigtige, we fall into the trap så falder vi i fælden, because it's a human bias. It's a protective mechanism that we have. fordi det er et menneskeligt bias, det er en beskyttelsesmekanisme, som vi har. All we hear, all we see is all Alt there vi is. hører, alt vi ser, det er alt, der er. And it's just not the case. Og det er bare ikke tilfældet. You just need someone to show you some more information Man har to blot prove brug for that nogen, point. viser en noget mere information for at bevise den pointe. This is not a criticism of Elder Jeff. Det er ikke en kritik af Elder Jeff. It's not a criticism of the members. Det er ikke en kritik af medlemmerne. It's a statement to show us Det er en udtalelse for at vise os, that we need to understand our own humanity, our construction, at vi har brug for at forstå vores egen menneskelighed, vores konstruktion, recognize its weak points, anerkende den svagheder, and make sure we don't fall into this trap. sørge for, at vi ikke falder i den her fælde. Everything that's on this board that we have been taught in a very simple fashion Alt der er på den her tavle, som vi har blevet undervist på en meget simpel måde, cannot be all there is about the issue of the Sabbath prophetically.
kan ikke være alt, der er at sige om sabbaten profetisk set. And what you think you might know about Det what has som- been taught Det, som du tror, du måske ved om det, der er blevet undervist, as a group when you're questioned, som en gruppe, når man bliver spurgt om noget, with some probing questions, med nogle uddybende spørgsmål, you begin to see that you understand it differently and it's not as straightforward as you think. så begynder man at se, at man forstår det anderledes, og det ikke er så lige til, som man troede. Well, I understand that the church is right about the 25-20, but was the movement also correct? We had about the 25-20. Can you clarify that? So the question is about the example that I gave of the 25-20. Spørgsmålet handler om det eksempel, jeg gav i forhold til 25-20 And I try to profetien. simplify a very complicated point. Og jeg forsøger at simplificere en meget kompliceret So my pointe. point wasn't to identify fault or success with any party. Så min pointe var ikke at identificere hverken succes eller nogle fejl i en bestemt, Of på en course, bestemt this side. movement had many things correct about the 25-20. Selvfølgelig havde den her bevægelse mange ting, den forstod korrekt om 25-20 profetien. The point I wanted to raise Men pointen, som jeg gerne vil frem til, is that when you receive information det er, at når man from a modtager trusted information source, fra en pålidelig kilde, man stoler på, we fall into this part of our human condition så falder vi ind i det, der er en del af vores menneskelighed, that says if this trusted source says it's 1, 2, 3, der siger, at hvis kilden, som vi stoler på, siger 1, 2, and they 3, don't go any further, og de ikke går videre end det, that's all there is to the subject. så er det alt, der er at sige om emnet. And it turns out that that's not the case. Og det viser sig, at det ikke er tilfældet. So I could speak many things on the 25-20 related to this issue. There's much more to it that we never understood. Så jeg kunne sige mange flere ting om 25-20 profetien. Der er så mange ting, vi aldrig forstod. And the struggle in 2012, Og striden the prediction of the Sunday 25-12. law, forudsigelsen af søndagsloven, one of the reasons that was not accepted en af grundene til, at det ikke blev accepteret, is because people believed det var, at folk de troede, they understood all there was to understand about the 25-20. at de forstod alt, der var at forstå om 25-20 profetien. Because that's all they had been taught by their trusted source. For det var alt, som de var blevet undervist af den kilde, som de troede på, som de stolede på. And then when someone says there's another way to look at this problem, Og når nogen så kommer og siger, at der er en anden måde at se på det her problem på, our biases prevent us from accepting additional information. så forhindrer vores bias i at acceptere yderligere information. Okay, so what we have taught yesterday Okay, så det som vi har undervist og lært i går, is that there's a problem in our movement related to Sabbath keeping. det er, at der er et problem i vores bevægelse, der relaterer sig til det at holde sabbat. And it may be because we're Laodicean, we've become worldly. Og det skyldes måske, at vi er blevet laodikæiske, vi er blevet verdslige. That's a different conversation. Det er en What I anden wanted to explore was a This- prophetic reason. det, som jeg ønskede at udforske, det var en profetisk grund, If one exists. hvis der eksisterer sådan en.
And the reason why I wanted to tackle that Og grunden til, at jeg ønskede at takle det, is because I got another question, which I didn't read out. det var, at jeg fik et andet spørgsmål, som jeg ikke læste højt. And that was related to something that I had seen. Det spørgsmål, det relaterer sig til noget, som jeg havde set A long time ago, for lang tid siden. which is why I said it's taken so long. Hvilket var grunden til, at jeg sagde, at det har taget så lang tid. And that's to do with the book Early Writings, Det har at gøre med bogen Early Writings på engelsk, which is Spiritual Gifts Volume 1, really. hvilket er Spiritual Gifts første bind. In Åndelige 2019, gaver. 2019, Elder Tess did a study der kom Elder Tess med et studie, based Elder upon the Tess' chapter studie. The Sins of Babylon baseret på kapitlet Babylons sønner, that said that 1850 was the Sunday law and the test or the issue was slavery. der sagde, at 1850 det var søndagsloven, og testen var baseret på slaveri. And without being too specific, someone laid out this history Og uden at være for specifik, så var der nogen, som udlagde denne her historie, and they gave some waymarks in application. og de gav nogle vejmærker i anvendelsen af den And historie. the point of all of that was the following. Og pointen med alt det, det var følgende. When you go to Millerite history here, Når man går til Milleriter-historien her, the church is focused on the 1888 history, which is the Sunday law. så er kirken fokuseret på 1888-historien, hvilket er søndagsloven. And they don't really deal with the 1850 issue. Og de håndterer ikke rigtig 1850-problematikken. Because in the studies that Elder tested here, Fordi i studierne, som Elder Tess, hun lavede her, hun gav her, taking not just the title of the chapter, Babylon, hvor hun ikke blot tog kapitlets titel, Babylon, and its sins, og det synder, which is a biblical term. hvilket er et bibelsk term. These two words, Babylon and sin, are De- de biblical terms. De her to ord, Babylon og synder, det er When you bibelsk read the term. chapter, Når man læser kapitlet, the subject seems to be about the slavery issue that's going on in the United States. så lader det til, at emnet, det er slaveriet, der foregår i And USA, how God will punish that nation because of its sins, og hvordan Gud vil straffe den nation for dens synder. and those sins are not the sins of America, they're the sins of Babylon, Og de synder, det er ikke USA's synder, det er Babylons synder, which dovetails into our understanding of what Babylon is composed of. hvilket bidrager til vores forståelse af, hvad Babylon består af. We might view it in different ways, but one way is the threefold union. Vi ser måske på det på en anden måde, men en måde, det er den trefoldige union, sammenslutning. That the sin of Babylon, the sin of the nation in that history, is slavery, not Sunday keeping. At Babylons synd i den historie, det er det er, at der blev holdt slaver, ikke at der blev holdt søndag. Ikke at søndag blev So helligholdt. we have this model here, the Så vi har 1850 den her model model, her, which we call the Sunday law test or issue, being slavery, not Sunday. så vi har 1850-modellen her, hvor emnet det er slaveri og ikke søndag. And we see that this is dealing with human rights. I put the Declaration of Human Rights because that's something we've spoken about. That's something we've spoken about in the movement. We've done teachings on that. Og vi ser, at det har med
menneskerettigheder at gøre, hvilket er noget, som vi har snakket om i bevægelsen. We saw how the political landscape changed in the United States over this 40-year history. Vi så, hvordan det politiske landskab det ændrede sig i USA over den her 40-årige historie. Why slavery here was no longer an issue. Hvorfor slaveriet her ikke længere var et problem. Because between 50 and 88, laws were passed that abolished slavery. Fordi mellem 1850 og 1888, så blev der vedtaget nogle love, som So, ophørte We slaveriet, dealt with that, afskaffede slaveriet. Så vi talte om det, and what that seems to indicate og det, som det lader til at indikere, is the great test det er, at den store test is either Sunday enten er søndag or slavery eller slaveri at the end of the world. ved verdens ende. Which model do we want to go for? Hvilken model vil vi gerne gå med? And if it's this one, the 1850 model, Og hvis det er den her 1850-modellen, then maybe that's why the Sabbath is diminishing in our relationship with the Sabbath is changing. måske er det derfor, at vores forhold til sabbaten, den ændrer sig. Det ændrer sig. Because if it's not the prophetic test, Fordi hvis ikke det er den profetiske test, then maybe it's not the moral test. måske er det så heller ikke den moralske test. So therefore we go into Sabbath education in the spirit of the law, not its letter. Derfor der går vi ind i emnet om sabbaten ud fra lovens Then we ånd developed og ikke another lovens model. bogstav. Derefter gik vi videre til en anden model. This is Thoughts from the Mount of Blessing, page 63. Det der er fra bogen Thoughts from the Mount of Blessing, side 63. And in Yeah, that pregnant. passage, Ellen White Boom. speaks about twin institutions. Og i den passage, der taler Ellen White om She tvillingeinstitutioner. says, in Eden, Hun siger, i Edens have, two institutions were created by God der blev der skabt 2 institutioner af Gud for the needs of humanity. for menneskehedens behov. The seventh day, the Sabbath, and marriage. Den 7. dag, sabbaten og ægteskab. And she says, in this history of the great controversy, both of those institutions have been attacked, damaged, and in many ways destroyed. Og hun siger, i en stor strid, der er de her 2 institutioner blevet angrebet, beskadiget. And she says, it's the work of the Adventist church, Og hun siger, at det er adventistkirkens arbejde eller gerning of God's people, af Guds folk, to restore those institutions, at genoprette de institutioner. to restore the Sabbath and marriage to their rightful place. For at genoprette sabbaten og ægteskabet til deres rigtige Now, sted. this Eden to Eden model, Den her Edens have til Edens have model, firstly, is not something that Elder Tess invented or came up with. er for det første ikke noget, som Elder Tess hun opfandt. What she did was refine it to the understanding that we have today. Det, som hun gjorde, det var, at hun raffinerede det til den forståelse, vi har i dag, Which is shown in this lower graphic. hvilket vises i den her nederste grafik. And what she added to our understanding, a vital piece of information, Og hun tilføjede et vitalt stykke information til vores forståelse. is what? What did she add that Og hvad var det? we Hvad have er picked det, up? hun har tilføjet, som vi har samlet op? So what she picked up, Kathy has just rightly said, Så Kathy har lige sagt det. that it's not just this,
beginning to end story. At det ikke blot den her begyndelse til enden historie. She refined that into a Hun raffinerede very det precise and neat chiasm. til en meget præcis og nøjagtig kiasme. And Adventism hasn't done that. Og adventismen har ikke gjort dette. But Adventism understands this concept. Men adventismen forstår dette koncept. So we thought this movement was raised up to strengthen and put marriage on its proper footing. Så vi troede, at den her bevægelse blev skabt for at bringe ægteskabet tilbage til dets korrekte sted. And I don't know what work you think we have done to achieve that goal. Og jeg ved ikke, hvilken gerning vi har gjort, som får os til at tænke, at vi har But we're opnået at det the end mål. of the world. Men jeg er ved verdens ende. And if we look at Adventism, Og hvis vi kigger på adventismen, they understand this model. så forstår de den her model. And what are they now doing? Og hvad gør de nu? What's the church now doing? Hvad gør kirken nu? Anyway, doing. Hvad siger de? So taking a decided stand against LB. So the church, in response to kirken- this prophetic call, Som respons til det her profetiske kald, is doing its job. så gør den sit They arbejde. are taking the marriage institution, De tager ægteskabsinstitutionen, defending it and restoring it back to its forsvarer den Eden beauty. og genopretter den til dens skønhed, som den var i Edens have. That all sounds good, Det lyder alt sammen godt, but when the words come out, men når ordene de kommer ud, we say that's an anti-LGBTQ message. så siger vi, at det er en anti-LGBTQ budskab, et So you can anti-budskab. see that in trying to fulfill prophecy, you can get things really wrong. Så I kan se, hvordan at i forsøget på at fuldbyrde profeti, så kan man virkelig tage fejl. And I don't think when we have discussed the work that the church is doing and Ja, jeg its tror ikke- mistakes, Og jeg tror ikke, at når vi har diskuteret, hvad kirken har gjort og dens fejl, I don't think we've seen it as a prophetic issue. We've seen it as a moral issue. så tror jeg ikke, vi har set det som et profetisk problem, men som et moralsk problem. And we're wrong to do that, Og vi tager fejl i at gøre det, I would suggest. vil jeg foreslå. Because if you don't see the prophetic reason of why things are being done, For hvis ikke man ser den profetiske grund til, at nogle ting de bliver gjort by them, af dem, you won't see the prophetic reason of why we should be doing things. så vil vi heller ikke se den profetiske grund til, at vi bør gøre And visse then ting. Og We will say, så vil vi sige, this is a Laodicean member who just doesn't care about Sabbath keeping and they want to go to school because it's easy. det er et laodikæisk medlem, som er ligeglad med sabbaten og bare gerne vil gå i skole, fordi det er nemt. We have to look at the prophetic reasons of why things are happening, why we are doing things. Vi er nødt til at kigge på de profetiske grunde til, at ting de sker, hvorfor vi gør visse ting. And the only tools we have are these models. Og de eneste værktøjer, vi har, det er de her modeller. So the problem is, one of them, Så problemet, en af dem, er, when you go to this study, når man går til det her studie, I and others had seen this before. It wasn't new. jeg og andre har set det her før, det er jo ikke nyt. All of you will have read early writings
and read this chapter and seen this, even though you may not have, it may not have clicked for you. I har alle sammen set det her kapitel i early writing, selvom det måske ikke har gået op for jer. Okay, so when we take this slavery model here, Okay, så når vi tager den her slaverimodel her, we're here, vi er her, and they're going to go to war over this issue. og de har tænkt sig at gå i krig over det her emne. And now we're in this history, the Civil War, which is Nu, the time of trouble. nu er vi i den her historie, borgerkrigshistorien, problemernes tid. And now you get into problems. Og nu kommer man i problemer. Where is this model being created? What's the source of this? Hvor bliver den her model skabt? Hvad er dens kilde? So it's on the board, it's not a trick question. Det er på tavlen, det er ikke et trickspørgsmål. It's right here, it's Ellen White, the sins of Babylon. That's the source of this whole model that we've developed. Det er lige her, det er Ellen White, Babylons synder. Hele den model, vi har. So this is Spiritual Gifts Både Volume herfra. 1, Så det her, det er Spiritual Gifts, åndelige gaver, første bind, chapter 36, kapitel 36, I think. Let me check. tror jeg. Jeg må lige tjekke. 33. Kapitel 33. So it'll be really small. This is chapter 33 of Spiritual Så det bliver Gifts. meget småt, men det er kapitel 33 i bogen Spiritual Gifts, åndelige gaver, første And bind. that's all fine. It's all beautiful. Det hele er fint. Det hele er smukt. If we just skip over to here, Hvis vi hopper herover, the time of trouble, problemernes tid, is it in this book as well? står det også i den her bog. What would your guess be if you don't know the answer? Hvad vil dit gæt være, hvis ikke du kender til svaret? Yeah, Ja, because this book, Spiritual Gifts, is a condensed form of the Great Controversy. It's one of the earlier versions of it, and it gives the history of the Great Controversy. ja, fordi bogen Spiritual Gifts, det er en tidligere version af Den Store Strid. Det er en kondenseret version, og den giver den her historie. Okay, so what's going to happen when you skip forward a couple of chapters? Okay, så hvad sker der, når man springer et par kapitler frem? We'll jump over to chapter 36. Vi vil hoppe over til kapitel 36. And what history are we in? Og hvilken historie er vi i? You don't have to look, you don't have to guess. We're in the time of Uden at trouble. kigge, uden at gætte. Vi So, er i problemernes Years tid. ago, I did studies on how to read. Så for flere år siden, der gav jeg studie på, hvordan man bør læse. And I spoke about the introduction, the body, and the conclusion of a paper. Og jeg talte om introduktionen, selve indholdet og konklusionen af en artikel, The lead paragraph, the lead sentence of a paragraph. den All of those indledende things. paragraf, den indledende sætning i en paragraf, alle de her ting. So we're in the time of trouble. Så vi er i problemernes tid. We're in the first paragraph, which is the lead paragraph for the chapter. Vi er i første paragraf, hvilket er den indledende paragraf i kapitlet, Which in its own way is the anchor and sets the theme for this chapter. hvilket i sig selv er ankeret og sætter temaet for det her kapitel. And you can do the same in chapter 33. Og man kan gøre det samme i kapitel 33. But in chapter 36, talking about the time of trouble, Men vi er i kapitel 36 og taler om problemernes tid. so I'm just going to read a portion of this paragraph. Så jeg vil blot læse et uddrag af den her paragraf. I'll paraphrase. Jeg vil genfortælle.
I saw leaders consulting with each other. Jeg så ledere konsultere med hinanden. Satan and Satan's angels were there. Satan og Satans engle var der. They were busy influencing these leaders. De havde travlt med at påvirke de her ledere. I saw something that was written, a document. Jeg så noget, der blev skrevet i et dokument. Copies of that document were scattered all across the world. Kopier af det dokument blev spredt overalt i verden. And that document gave instructions Og det dokument, det gav instruktioner to the authorities til that said, unless the autoriteterne, saints, som sagde, at medmindre at de hellige, the Christians, de kristne, would give up their peculiar faith, vil opgive deres særlige tro, which is not abolition, hvilket ikke er, these are not abolitionists, hvilket ikke er abolitionisterne, give up their peculiar faith, give up vil the opgive deres Sabbath, særlige tro, opgive sabbaten, and observe the first day, og observere den første dag, they should be killed. så burde de blive slået ihjel. This is the death decree in Jacob's time of trouble. Dette er dødsdekretet i Jakobs So the point I want to make problems tid. Så pointen, jeg gerne vil frem til, is den er, what you see is not det, man all that ser, there is. det er ikke alt, der er til et emne. And if you've read early writings, I say 20 times or 10 times, you can't read it once. Hvis man har læst early writings, man kan ikke læse den en gang. You begin to see the læst den 20 flow gange. of the story. Så begynder man at se historiens flow. And when you see the flow of the story before chapter 33 and after chapter 33, Når man ser flowet før kapitel 33 og efter kapitel 33, and this is chapter 33, det der er kapitel 33, you'll see that the theme of the story så ser man, at historiens emne is much more religious and much less political than might appear by just reading this chapter. så er det meget mere religiøst og meget mindre politisk, end ved blot at læse dette kapitel. The theme of the Sabbath runs through, we'll talk about spiritual gifts, it runs through that book. Sabbatens tema løber igennem den bog. So when we start talking about its prophetic application at the end of the world, Så når vi begynder at tale om dens profetiske anvendelse ved verdens ende, and we start looking at this model, og vi begynder at kigge på denne model, or we start looking at the Eden to Eden model, eller vi begynder at kigge på tidens have-modellen, we have to be careful how we process this information. så er vi nødt til at være forsigtige med, hvordan vi bearbejder den her When I information. say this information, Når jeg siger den her information, what am I referring to? hvad refererer jeg så til? Am I referring to Ellen White, Refererer jeg til Ellen White, or are I referring to Elder Tess? eller refererer jeg til Elder Tess? So you need to decide that, Så du er nødt til at beslutte dig because you for det, can't separate them. for man kan ikke adskille dem. Elder Tess did not invent anything. She didn't create it. Elder Tess, hun opfandt ikke noget. She did what all of us do. Hun gjorde det, som vi alle sammen gør. What Elder Jeff did. Det, som Elder Jeff han gjorde. It's the only thing we can do. Det er den eneste ting, vi kan gøre. You take inspiration Man tager inspirationen, and you try to understand what it means. man forsøger at forstå, hvad det betyder.
And it is both a science and an art to do that well. Og det er både en videnskab og en kunst at gøre det godt. And that's why ordentligt. people get raised or get called the messengers. Det er derfor, at der er nogen, der bliver kaldt for budbringerne. Because when normal people like you and I do that, Fordi når normale mennesker, som du og jeg, vil gøre det, I get nothing. så forstår vi ikke noget. And they're able to develop really sophisticated models. Og de er i stand til at udvikle meget sofistikerede modeller. They're able to take out the important points and connect them together. De er i stand til at tage de vigtige pointer og forbinde dem. But the story isn't that straightforward. Men historien er ikke så lige til. And all I wanted to do at this camp meeting, Og alt, som jeg ønsker at gøre i det her camp meeting, when I saw the question about the Sabbath, da jeg så spørgsmålet om sabbaten, was to begin a discussion of why our relationship to the Sabbath has changed, because that's a fact, it's changed. det var at starte en diskussion om vores forhold til sabbaten, hvorfor det har ændret sig, for det er et faktum, at det har ændret sig. It wasn't to discuss whether it's changed for the good or the bad. Det var ikke mit formål at diskutere, om det har ændret sig for det bedre eller for det værre. To point out Det var for at pointere, that chapter 33 at kapitel 33 isn't in isolation. It has chapters before and afterwards. ikke er isoleret, der er kapitler forud og efterfølgende. And if we had done a study, Og hvis vi havde lavet et studie, the movement, bevægelsen, on chapter 36, not 33, på kapitel 36, ikke 33, this model would never have been developed, så var den her model aldrig blevet udviklet. because it would have been Sabbath, Sabbath, Sabbath all the way through. For det har været sabbat, sabbat, sabbat hele vejen igennem. But because we focused on chapter 33, Men fordi vi fokuserede på kapitel 33, the subject of slavery has been brought up, and civil rights. så er emnet om slaveriet og menneskerettigheder blevet bragt op. So our study this weekend Så vores studie den her weekend has not been to challenge the human rights component of our message. har ikke handlet om at udfordre menneskerettighedskomponenten i vores budskab. It's to try to understand what does Sabbath keeping mean prophetically at the end of the world? What's its relevance? What's its Men- place in prophecy? Men i stedet for at forstå, hvilken rolle har det at holde sabbat her i verdens ende, profetisk, verdens relevans, verdens profetiske relevans. And I think that's a question worth discussing. Og jeg mener, at det er et spørgsmål, der er værd at diskutere. Let's pray. Lad os bede. Dear Lord, we thank you Herre, vi takker dig for your goodness towards each of us. for din godhed mod hver enkelt af os. As we understand our own humanity, I takt med, at vi forstår vores menneskelighed, it's my hope and my belief så er det mit håb og min tro, that you will continue to teach us and open the truth to us. at du vil fortsætte med at lære os og åbne din sandhed op for os, So not only may we understand our biases and our prejudices, så vi ikke blot forstår vores bias og forudindtaget holdninger, but we will begin to become free of them, men at vi må begynde at gøre os fri fra dem, because the truth sets one free. fordi sandheden sætter en fri. The Sunday law is fast approaching. Søndagsloven nærmer sig hastigt. The great test is upon us. Den store test, den er over os. As all this is happening and the world is in agitation, Tak med alt det her sker, og verden den er i oprør. I omrør, may we under better omrøring, understand må vi bedre forstå,
Nu har vi forstået bedre our relationship with the Sabbath vores rolle til sabbaten and its role in prophetic end time history. og dens rolle i endetidsprofetierne. Amen. Amen. I want to thank everybody for joining us. Gerne takke alle for at deltage, And as we close this study og som vi afslutter det her studie and bring this camp meeting to an end, og bringer det her camp-meeting til et ophør, as we normally do, som vi normalt gør, I want to invite everybody to put their cameras on and go on to the gallery view so everybody can say hi to one another. så vil jeg invitere alle til at tænde deres kamera for at sige hej til hinanden. Thank you.